Mix. Namaskaram people. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ലാബ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ആണ്, which is right opposite to the Dubai frame. And ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് the marketing head of Lab of Future. Thank you for having me. So let me ask you a very simple question. So what exactly is Lab of Future? So Lab of Future is one of its kind space science and technology lab for students, where students are going to focus on experiential learning programs. The programs that we offer for students start from the age group of 6 years and goes up to 22 years. All the programs that we offer includes 99% hands-on learning. So everything that students are going to do talks about real-time applications approaches. Everything that we learn in school, we hardly get a chance, to implement it in real lives. We never talk about its applications, or we just talk about it, we never implement. So students are going to implement the real-time applications here. അതായത് ഈ ഏജ് 6 to 18 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ഏജ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്. അതായത് വളരെ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ലാബ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഒരുക്കുന്നത്. And when we took a stroll around the Lab of Future space, we realized that a lot of the activities were very fun, toy-based and engaging. So how do you think that like children from the age of 6? Yep. So how does your learning methodology attract them into robotics? I'll give you a very example from my real life. I have a niece who is 5 years old, and she knows like 10 languages. Wow. So we thought like, it's too much for her. I talked to my sister. Isn't it too much for her? She's like, this is the right age. If you want to give an exposure to your child for anything, they will grasp it. So that's the right age. There are a lot of parents who are coming to us and they say, don't you think it's too early for them for robotics? Don't you think it's too early for them for artificial intelligence? But it's not, because that's the only age where they can grasp everything. And that's the foundation age, If you expose them to artificial intelligence, they're not going to become a techie. They're not going to become a techie, but they're going to have the curiosity. And that's our objective, that's our motto, is to increase curiosity among students for the space programs and the learning programs. അതായത് STEM, സയൻസ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, അതാണ് ഒരു കോർ ഈതേഴ്സ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്പേസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ പല പ്രോജക്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 3D പ്രിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ നോട്ടീസ് ദ മോസ്റ്റ് ഈസ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡിസൈനിങ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ റോക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ദോസ് ആർ ലൈക്ക് വെരി ബിഗ് ടേംസ് ഫോർ സ്മോൾ കിഡ്സ്. Right. So how do you make them interested to these things? All right, so our programs are divided into 3 segments. Okay. Which starts from beginners, then it goes to intermediate, and then it goes to advanced level. So the beginners, so if a student of 6 to 7 years student is not going to design a rocket, that person is going to be exposed to the applications of how a rocket is being made. To design a rocket will go into intermediate level, and to launch a rocket goes to advanced level. So they will understand the basics of aerodynamics, they will understand the basics of model rocketry, and everything is going to be hands-on learning. They're going to design a rocket on their own. They're going to use a cardboard sheet at a maker space. They're going to do the drilling, they're going to do the carpentry on its own. They're going to put the fins on its own. So it's entirely done by them. Everything is done by them here. Everything is interconnected. ആൻഡ് നമ്മളെപ്പോഴും പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അടുത്ത 10 വർഷത്തിൽ, അടുത്ത 20 വർഷത്തിലൊക്കെ ജോബ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ആ സമയത്തുള്ള ജോലി എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഫോർ ദ ജോബ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഐ തിങ്ക് STEM is going to become a subject that's going to be mattering for everyone regardless of the field they go in the future, right? Exactly. So our foundation is STEM. When we say about Space Science and Technology Lab, it's STEM based. Okay. Why STEM based? Because it's all hands-on learning. They will understand the formulas of STEM. They will understand what science is. They will understand what engineering is. They will understand what maths is. Even art. I would say it's STEM. Art is also going to be introduced because STEM is the base of everything. And in most schools in Dubai, they already have like a STEM program or science, technology, engineering, mathematics program already in school. So how does Lab of the Future differ from that? I love the question. Okay, how we are different? If you talk about STEM-based programs, people think, oh, they have a STEM kit. We don't have a kit. It's not kit-based learning. It's all hands-on learning. We don't offer online programs. We want students to come here and experience everything on their own. We want them to inculcate this habit of collaborative efforts. They understand how to work in team. They understand how to problem solve. So that is what we are approaching. It's not STEM-based. It is STEM-based, but it's not STEM kit-based. We don't do kit-based learning. And when we just took a stroll, we met some amazing AI trainers and team members of Lab of Future, like Mr. Hazim. Yeah. So could you talk a bit more about your team? So we have 2 trainers right now because we are growing. We have just launched ourselves. The 2 trainers who are going to take care of all the programs. One is a techie who takes care of all the artificial intelligence and game development. The other one is more into space, so he's going to take care of all the model rocketry, satellite design and robotics and everything.
Okay, you spoke about the age range, which is 6 to 18. So any plans in the future for bringing courses for the age bracket more than that? Yes, like of above course. that? It's already in the pipeline. You will get to know soon about it. Okay, because ആ ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് അതിലോട്ടാണ് പോയത്. And last but not the least, I think you might get asked this question a lot. അതായത് ഇവർ ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ്റെ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആംബിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതായത് ദുബായ് ഫ്രെയിം, ദുബായിയുടെ പാസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ദുബായിയുടെ ഫ്യൂച്ചറും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണത്. അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ. സോ വൈ ദുബായ് ആൻഡ് വൈ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ? Why Dubai? I would say we moved to Dubai 4 years back. And you know, Dubai has this, I would say, this image that everything and anything is possible in Dubai. Definitely. Nothing is impossible. So what could be a better place than Dubai when we are talking about nothing is impossible? You know, when we started our campaign, your 6-year-old can make a drone. People were like, wow, is it really possible? In Dubai, everything is possible and we are going to make it possible. അതായത് മുല്ലപ്പൂങ്കുടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ട് സൗരഭ്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആംബിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആംബിഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗ്രോ. And how has been the support of Dubai government? Especially they have something like Dubai Future Foundation, the Museum of Future. How does government entities in Dubai support initiatives like this? I would talk about KHDA because we need their approval. Of course, and yes. They were not just supportive, they were amazed by our ideas. That's something that we aim to. We'll hope that it happens someday soon. യെസ്, അങ്ങനെ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ Our website is also live, our Instagram page is also live. Do follow us for any questions. We are available 24/7. We don't sleep. So you can call us anytime. സോ വി ഡോണ്ട് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോവാം, ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ യു ആർ ലിസണിംഗ് ടു 90.8 Dilse FM. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സജന്ത് ആൻഡ് വിത്ത് മീ ഇസ് Avantika. സർവൈവൽ ഡ്രാമ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണോ നിങ്ങൾ? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി സജഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുള്ള ഒരു സീരീസാണ് കാലാപാനി. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാംക്രമിക രോഗം, അത് പെട്ടെന്നാണ് പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലുള്ള ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളും അവിടെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനും പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ലാൻഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ജനത എങ്ങനെയാണ് ഈ സാംക്രമിക രോഗത്തെ അതിജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ പ്രമേയം. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കാണാം. Check this out. Poli. Namaskar, it's Celia. That's one. അല്ല, ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഇനി വെറും 6 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിചയത്തിലൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ട്രാവൽ ആയിക്കോട്ടെ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഏതും ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊരു അടിപൊളി അവസരമാണ് കേട്ടോ. എന്തും കോണ്ടന്റ് ആക്കുന്ന ആളുകളാണ് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്. സ്വയം ഒരു കോണ്ടന്റ് ആവാനുള്ള ഒരു കിടിലൻ ചാൻസ് ആണ്, മിസ്സാക്കണ്ട. ഹെന്നാസ് മീഡിയ പ്രസൻസ് റാഫ്മോ ബുള്ളിയൻ ദിൽസെ ഇൻഫ്ലുവൻസർ അവാർഡ് 2024 പവർഡ് ബൈ മനത് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ, സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഉമ്മൽ ക്വൈൻ ഫ്രീ ട്രേഡ് സോൺ ആൻഡ് മൈക്രോപോളിസ് റോബോട്ടിക്സ്, പാർട്ട്നർഡ് വിത്ത് വാട്ടർഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റ്, സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർ എക്സെൻട്രിക് ഐഡിയാസ്, ഇവന്റ് പാർട്ണർ പൾസ് 360. നമുക്ക് എന്തോരം കോണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ട്. ദേ നൈസായിട്ട് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15ഓളം കാറ്റഗറികളുണ്ട്. നമ്മുടെ കാറ്റഗറി ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാർച്ച് 2 വാട്ടർഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റിലാണ്. അപ്പം മറക്കണ്ട, dilsefm.ae എന്ന നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക. 15ഓളം കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഏതിലാണോ കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഒരു ഗ്രാൻഡ് കിഡ്ലോസ്കി പരിപാടിയാണ് മാർച്ച് 2 നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അവിടെ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? സന മൊയ്തൂട്ടി ഉണ്ട്, ആലാബ് രാജുവിൻ്റെ ബാൻഡ് ഉണ്ട്, നരേഷ് അയ്യരൻ. കിടുക്കം പെർഫോമൻസുകളാണ്, കിടുക്കാച്ചി വൈബാണ്. മറക്കരുത്, മാർച്ച് 2 വാട്ടർഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. ആദ്യം dilsefm.ae ചെന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട.
സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. യെസ്, ദുബായ് UAE മുഴുവനായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മെഗാ ഇവന്റ്. മനത് ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻസ് റാഫ്മോ ബുള്ളിയൻ ദിൽസെ 90.8 ഇൻഫ്ലുവൻസർ അവാർഡ് 2024 സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഉമൽ ക്വീൻ ഫ്രീ ട്രേഡ് സോൺ ആൻഡ് മൈക്രോപോളിക്സ് റോബോട്ടിക്സിന്റെ ഒരു ഗംഭീര ഇവന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗമാകാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് www.dilsefm.ae എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുഡ്, ഫാഷൻ, ടെക്നോളജി, ഡാൻസ്, പാട്ട്, ബ്ലോഗ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുറേ ലൈക്സുകൾ, ക്ലിക്കുകൾ കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഈ ഒരു ഇവന്റിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിന് ഇന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഒട്ടും വെയിറ്റ് ആക്കണ്ട. മാർച്ച് 2 വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഗംഭീര ഇവന്റ് ആണ്. ഞങ്ങളുണ്ടാവും, നിങ്ങളുണ്ടാവണം. അതാണ്. How many of you are dog lovers out there? Now, of course, many of you cannot imagine a life without your furry little friend, right? So, if you are a dog lover, did you know there is the terminology attached to anyone who loves dogs? If a person who loves the rain is known as a pluviophile, then a person who loves dogs is known as a cynophile. It is a Greek term where syn means dogs and phil refers to that of a lover. So, the next time you refer to yourself being a dog lover, just call yourself a cynophile.